దొరవీరుల త్యాగఫలం మన నేటి స్వేచ్ఛకు మూలధనం అని కవి చెప్పినట్లు ఇలాంటి త్యాగదనుల పోరాట ఘట్టాలే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము, ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్. ఏ పరిస్థితులు చివరికి ఆంగ్లేయులు భారతదేశంలో తమ అధికారాలను వదులుకునేలా చేశాయంటే మనం ముఖ్యంగా రెండు చారిత్రక ఘటనల గురించి చెప్పుకోవాలి. ఒకటి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము, రెండవది నేతాజీ నాయకత్వంలో ఏర్పడిన ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో 1942 నుండి 45 మధ్య మన దేశంలో జరిగిన కీలక పరిణామాల గురించి చెప్పుకుందాం. 1941 డిసెంబర్ 6న జపాన్ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని అమెరికన్ నౌకా స్థావరం పెర్ల్ హార్బర్పై దాడి చేసింది. తరువాత కొద్ది నెలల్లో యూరోపియన్ల ఆక్రమణలో ఉన్న తూర్పు ఆసియా, ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలను శరవేగంగా జపాన్ ఆక్రమించుకుంది. జపాన్ మీద అమెరికా యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది. ఆసియా ఖండంలోని బ్రిటిష్ వలస సామ్రాజ్యానికి జపాన్ దాడుల ముప్పు ఏర్పడింది. ఈ సమయంలో బ్రిటిష్ వారికి భారతీయుల సహకారం తప్పనిసరైనది. అందువల్ల వారు యుద్ధకాలంలో నిర్బంధించిన రాజకీయ ఖైదీలందరినీ విడుదల చేశారు. 7th of December, Japan attacked Pearl Harbor. The United States entered the war, enlarging the area of conflict. In the next few days, the Japanese army occupied Shanghai and Thailand and landed in Malaya, posing a threat to Europe's colonial interests in Asia. In order to secure India's support, all political prisoners were released. The Congress Working Committee met at Bardoli on the 23rd of December 1941. The Congress gave India's offer of cooperation as an equal partner, provided the British government created conditions in which India could honorably obtain freedom and democracy. ఈ యుద్ధ సమయంలో భారతీయుల సహకారాన్ని ఆంగ్లేయులు పొందాలంటే తక్షణమే అధికారాలన్నింటినీ భారతీయులకు బదిలీ చేయాలని జాతీయ నాయకులు ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. భారత జాతీయ నాయకులతో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వము సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ను తమ ప్రతినిధిగా భారతదేశానికి పంపింది. 1942 మార్చిలో క్రిప్స్ భారతదేశానికి చేరుకున్నాడు. క్రిప్స్ భారతదేశంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నాయకులతోనూ, ముస్లిం లీగ్ ప్రతినిధులతోనూ, ఇతర అన్ని వర్గాల ప్రతినిధులతో విస్తృతంగా సంప్రదింపులు జరిపాడు. యుద్ధం తర్వాత ప్రజలెన్నుకున్న రాజ్యాంగ సభ ద్వారా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వానికి అధికారాలు అప్పగిస్తామని క్రిప్స్ ప్రతిపాదించాడు. తక్షణమే భారతదేశానికి స్వతంత్రం ప్రకటించాలని, వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో రక్షణ శాఖను భారతీయులకు అప్పగించాలని జాతీయ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. దీనికి క్రిప్స్ అంగీకరించకపోవడంతో సంప్రదింపులు విఫలమయ్యాయి. And announced in the British Parliament that Sir Stafford Cripps would be sent to India with a proposal. Cripps arrived in Delhi on the 22nd of March 1942. The Congress President Maulana Azad met him on the 25th of March. Jinnah and all the other leaders called on Stafford Cripps 2 days later. During the discussions, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and Raja Gopalachari were keen on an early settlement. The British played up the question of minorities and invited the leaders of practically every party, every community, every group and every shade of opinion. The Congress, the Muslim League, the princes, representatives of the Hindus, the Christians, Anglo-Indians, the Sikhs, the scheduled castes, scheduled tribes, commercial interests, and others. While agreeing to the principle of self-determination, the British proposed that an elected assembly be convened at the end of the war to frame the constitution for India.
the princes would be given 1/3 of the seats. The proposal gave to the provinces the right to join the Indian Union or to form independent states. Similarly, it was proposed that the right of non-accession be granted to the 600 and odd princely states. This was not acceptable, as it would lead to the balkanization of India. It was also proposed to reconstitute the Viceroy's Executive Council with only Indian members. The British, however, wanted to retain control of defense, foreign affairs, and finance. The Congress insisted that the defense portfolio should be in Indian hands, and the Viceroy's reconstituted Executive Council should have the full powers of a Dominion cabinet. But the British did not agree. Gandhiji asked, "Why did you come if this is all you have to offer?" The Congress found the proposals vague. The Cripps proposal was rejected. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం. క్రిప్స్ రాయబారం విఫలం కావడంతో తదుపరి చర్యల గురించి చర్చించేందుకు 1942 ఆగస్టు 4వ తేదీన కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ముంబైలో సమావేశమైంది. బ్రిటిష్ వారు తక్షణమే అన్ని అధికారాలను భారతీయులకు అప్పగించాలని జాతీయ కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. బ్రిటిష్ అధికారాన్ని భారతదేశంలో సమూలంగా తొలగించే లక్ష్యంతో 1942 ఆగస్టు 8వ తేదీన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ క్విట్ ఇండియా తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. గాంధీజీ నాయకత్వంలో ప్రజా ఉద్యమానికై తీర్మానం జరిగింది. ఇది అంతిమ ఉద్యమమని, ఆంగ్లేయుల నుండి స్వాతంత్రం సాధించడమో లేక మరణించడమో చేయాలని గాంధీజీ పిలుపునిచ్చారు. ఆంగ్ల ప్రభుత్వం జాతీయ నాయకులందరినీ అరెస్టు చేసింది. బ్రిటిష్ వారు ప్రజలపై దౌర్జన్యకాండ జరిపారు. బ్రిటిష్ పాలనలో జరిగిన అతిపెద్ద ప్రజా ఉద్యమం ఇది. ఈ ఉద్యమం భారతదేశంలో ఆంగ్లేయ పాలనకు ముగింపునకు ఎంతో కాలం లేదని నిరూపించింది. The working committee met in Bombay on the 4th of August to discuss the crisis. The Congress was agreeable to the stationing of the Allied armed forces in India for the duration of the war, but demanded the immediate withdrawal of British rule. The Congress declared that it would be reluctantly compelled to launch a non-cooperation movement to vindicate her political rights and liberty. The All India Congress Committee met in Bombay on the 7th of August 1942. The danger to India's eastern frontiers was causing deep concern, and the Congress wanted to be a party to the defense of the country. On the 8th of August 1942, Jawaharlal Nehru moved the Quit India resolution, which said, "Ending of British rule in this country is a vital and immediate issue on which depends the future of the war and the success of freedom and democracy. A free India will assure this success by throwing all her great resources into the struggle for freedom and against the aggression of Nazism, fascism, and imperialism. The peril of today, therefore, necessitates the independence of India and the ending of British domination." The Congress President, Maulana Azad, supported the resolution and asked the British to withdraw as masters. He pointed out that power, when it comes, will belong to the whole people of India. The Congress passed the Quit India resolution unanimously. It was decided to launch a non-violent, non-cooperation movement. The people of India were directed to face dangers as disciplined soldiers of India's freedom. Gandhiji advised, "Forget the differences between Hindus and Muslims and think of yourselves as Indians. Every one of you should from this moment consider yourself to be a free man or woman." He asked the people to do or die, either make India free or die in the attempt. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్.
గృహ నిర్బంధంలో ఉన్న నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 1941లో తప్పించుకుని జర్మనీ చేరుకున్నాడు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన అంతం చేయడానికి బ్రిటిష్ వారికి శత్రువులైన జర్మన్ల సహాయాన్ని కోరాడు. జర్మన్ల సహాయంతో నేతాజీ సముద్ర మార్గం ద్వారా సింగపూర్కు చేరుకున్నాడు. యుద్ధ సమయంలో జపాన్ సైన్యానికి యుద్ధ ఖైదీలుగా పట్టుబడిన బ్రిటిష్ సైన్యానికి సంబంధించిన భారతీయ సిపాయిలతో నేతాజీ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ను ఏర్పాటు చేశాడు. జపాన్ సహకారంతో భారతదేశం నుండి ఆంగ్లేయులను గెంటివేయడమే ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ లక్ష్యం. In Alipur jail. He was released and confined to bed at his home in Calcutta. On the 26th of January 1941, Subhash Bose made a dramatic escape from his house arrest. He reached Berlin and raised the Azad Hind Fauj. His aim was to fight for India's independence. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్, జపాన్ ఉమ్మడి సైన్యాలు భారత సరిహద్దుల వరకు పురోగమించాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో జపాన్ ఓటమి పాలు కావడంతో నేతాజీ లక్ష్యం నెరవేరలేదు. యుద్ధానంతరం రాజద్రోహ నేరారోపణతో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికులను బ్రిటిష్ వారు శిక్షించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ భారతీయుల దృష్టిలో వారు దేశ విముక్తికై పోరాడిన సాహస వీరులు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనికుల విచారణను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమాలు నిర్వహించారు. 1945లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసింది. బ్రిటిష్ వారు రాజకీయ ఖైదీలందరినీ విడుదల చేశారు. భారతీయులకు అధికారాలు అప్పగించవలసిన సమయం ఆసన్నమైనదని ఆంగ్లేయులు గుర్తించారు. యుద్ధానంతరం ఇంగ్లాండ్కు ప్రధానమంత్రి అయిన క్లెమెంట్ అట్లీ భారతీయులకు అధికారం బదిలీ చేస్తామని ప్రకటించారు. భారత జాతీయోద్యమ చరిత్రలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము, ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ ప్రముఖ ఘట్టాలుగా నిలిచాయి.